Assalamualaikum semua. Selamat datang kepada stream nombor 7 kita. You know, it's been my 7th stream now. Daripada permulaan journey kita bersama-sama untuk streaming, saya membuat keputusan untuk streaming kerana ada dua sebab. There's two reasons why I decided to do streaming. Sebab nombor satu adalah kerana saya rasa because of how perfect AI is, orang akan mula hargai the ahs and ums. The people appreciate the imperfection because AI becomes so perfect. Dan nombor dua, kerana this stream Spacedollah ni dia lain sikit bro. This stream Spacedollah ni, semua audience kita yang tengah tengok streaming ini ataupun sesiapa sahaja yang nanti dapat lihat video-video ini, mereka boleh download video itu, edit sendiri dan just post in their social media kalau diorang nak. Kalau diorang nak follower, diorang nak start social media, they can do whatever they want dan kita takkan hantar copyright. So itulah kepada saya adalah benda yang paling menarik tentang stream Spacedollah. We never send copyright kepada viewer kita yang melihat stream kita. So this copyright issue ni it's only a Spacedollah thingy lah. Yes. Okay, but syarikat lain hantar copyright lah. Syarikat lain, okay. Syarikat lain hantar copyright. It's not a policy under live streaming. No. Okay, kita sahaja, we want our audience untuk be creative dengan cara mereka edit. Nice. Before I go forward, allow me to introduce my guest for today. Maybe you want to give an introduction? Oh, okay, cool. Hello everyone. Selamat ni pukul apa ni? Petang. Selamat petang to everyone. Sebab bulan puasa kita pun dah disorientated sikit sebab banyak dah lari. My name is Muhammad Izari Muhammad Iqbal. I am the Cerai coach. Kenapa nama saya Cerai coach? Is this gentleman next to me? Nanti kita akan ceritakan sekejap lagi macam mana the evolution of Cerai coach, macam mana boleh dapat nama tu. But it's really interesting because as soon as we decided on the nama Cerai coach tu, very soon after that, you know, I don't know lah, your mouth kan is just mulut masin. As soon as you said that, and I think you asked me this question during the masterclass. You said, do you want to be unknown, unknown, or you have controversial, whatever, but totally become unknown. Something I can't remember, those exact words. We actually have that on video something, right? Nanti kita akan tengok balik. And I think within less than a month after that, boom, one thing led to another. Memang viral. It caused so much controversy. And all those kind of things. And I think towards the end of last year, I think I became the most viral coach. Because of that whole sebab nama Cerai coach sahaja. Tapi in reality diorang tak tahu pun apa yang tersirat di belakang Cerai coach. Diorang tak tahu kenapa you pilih nama itu dan kenapa you pilih brand itu. Yang orang tahu hanyalah they look by the name and they assume kerana nama you adalah Cerai coach, it's controversial, that is bad. But they don't know. And there was also another thing that you were very upset about. You were very annoyed. You memang macam tak selesa about this. And you say, kenapa? I told my friends dekat media semua, dia Cerai coach, bukan coach Cerai. At that time I was like, lebih kurang je 2+1 ni. But today, I don't know whether you notice this, but today then I start to realise ada beza sebenarnya Cerai coach dengan coach Cerai. Because if it's Cerai coach, it's still an English connotation. I rasa bro, benda pertama yang you kena buat dekat stream kita, you kena cakap bahasa Melayu. Sebab kita punya audience banyak Melayu. Dan nombor dua, I tengok Amar cakap dengan Cerai coach yang malas. Rakan-rakan, beri dia peluang untuk terangkan dan kongsikan kenapa beliau membuat keputusan ini. Bila rakan-rakan dah dengar, dah faham, then you make your own judgement. But for now, selagi kita tak habis stream ini, selagi kita belum tamatkan our stream bersama, give him a chance to talk and share his story. Saya rasa tak adil untuk kita. Thank you, Zafrin. Terima kasih for being super supportive and understanding. Now, biar yang tanya soalan dulu, boleh tak? Boleh, silakan. Apa sebenarnya yang you buat dekat Cerai coach? What do you do? Adakah you bantu orang untuk cerai? Adakah you bantu orang tentang perkahwinan? What do you do? What's your role sebagai seorang Cerai coach? Saya punya role sebagai seorang Cerai coach apa yang buat? ialah saya membantu orang membina diri selepas perceraian. Dan orang-orang yang tahu ataupun telah melalui perceraian understand the trauma and the difficulties that orang melalui selepas perceraian. So maksudnya you bukan bantu orang untuk cerai. Sebaliknya, rakan, selepas orang itu cerai, baru you
consult, you dengar masalah dia, you bantu dia, you cuba perbaiki hubungan dia, ataupun kalau tak boleh perbaiki sekalipun, you tetap bersama dengan individu itu untuk memberi mereka semangat, motivasi, betul tak? So cerai coach bukanlah bermaksud saya dah kahwin, you tolong saya cerai. Betul tak? Betul? So, zaman sekarang, terlalu banyak orang fikirkan bila I dengar pasal video-video tentang you, terlalu banyak orang fikirkan yang cerai coach ini adalah seseorang yang membantu Mengajar orang. ataupun mengajar Cara-cara orang untuk bercerai. untuk cerai. Ataupun yang paling kuat saya dengar from some Islamic punya background, diorang ataupun peguam-peguam syariah, dia kata menghasut orang untuk bercerai. So I think that's the one of the masalah yang terbesar lah. Menghasut orang, tetapi itu bukanlah apa you buat. Bukan. I don't think that's what you do, and I've known you for quite a while sekarang. Dan selama jangka masa saya kenal you, you've always been a person yang suka motivate orang, suka memberi semangat kepada seseorang individu itu, dan bukan menyebabkan seseorang itu bercerai. Now, of course, belakangan ini kita lihat di dalam dunia social media dah viral teruk tentang cerai coach. Personally, kalau you tanya saya, itu adalah benda yang bagus. Because bukan mudah untuk dapat sesuatu brand meletup ke tahap itu. Walaupun positif ataupun negatif. It is not easy to be known as a brand. Sama seperti DMA Islam contohnya. I tak kenal dia, I tak pernah bercakap dengan dia, so I'm not going to judge DMA Islam. Tetapi DMA Islam telah berjaya duduk rent free dalam kepala kita semua. Whether we like it or not. So they have succeeded in building a brand, as you have succeeded in building Cerai Coach. How have you taken? Bagaimana you terima semua negativity itu dengan isteri you? By the way, isteri Cerai Coach berada di sebelah ini, so beliau tengah dengar. Bagaimana you terima semua negativity ini dan tetap tabah? That's a good question. Honestly, masa benda ni baru-baru pertama kali bila jadi tu, memang terkejut. Like, ada orang boleh fikir saya menghasut orang untuk bercerai. It is not good business. It is really, I mean, kalau orang yang dalam business, dia akan faham. It is just not good business. And I remember you called me, you say, bro, kalau you boleh satukan diorang, bro, that would be the best thing. I said, okay, I would love for that to happen kalau benda tu berjadi kan. Opai pun cakap, Dollah best student. Assalamualaikum bro. Opai ada. Cerita tu Opai. Tengok ni, I tak nak buka sekarang sebab I nak buka on video. Apa give you something, is it? Tengok lah. Oh! Ini I tak, bro, ni tak, this does not deserve to be open on live. This deserves to be open on content. So I dah tengok. Tapi I tak nak, I want to open it on content nanti. But thank you so much brother. I dah bau. Dia punya bau. Kotak dia pun cun. Bro. Ini bukan calon-calon perfume bro. Tengok tu. Holy crap. Tapi kita buat review, Tak nak macam ni. But thank you so much my brother. Thank you so much, I appreciate it. Tunggu masa kita buat content tu untuk revealkan apa you kasih ya. Nice. Okay. So macam mana saya bertabah? Bagaimana you bertabah? Sebab confirm banyak orang negatif, banyak orang akan cakap benda bukan-bukan. Terlalu banyak orang tak faham tentang cerai coach. So of course kita kena pergi cari mentor. I had a strong support in terms of my wife as well. She was supporting me, and also I think banyak orang cakap jangan baca komen. It is what it is. Orang akan tetap baca komen. Yang mana yang akan faham. Tapi once in a while, of course, saya nampak lah komen dia orang kata benda tu and stuff, sebab dia tak faham. And also ada juga yang mengatakan ataupun bersangka yang saya ni pussy hunter because saya nak masuk line. Pussy hunter? They said pussy hunter. My friend, you have the most beautiful and loving wife. Why would they say that? They don't know that. They don't know I'm married. But after they already found out that I dah kahwin, lepas tu okay dah, yang tu dah ni. Lepas tu dia kata saya menghasut, ini dan sebagainya. Ada juga yang kata, yalah betul lah you menghasut sebab akhirnya bercerai juga. But the decision, keputusan untuk bercerai dah dibuat sebelum jumpa saya. In fact, 100% daripada saya punya klien semua dah ada decision ataupun dah bercerai. Jadi diorang dah bercerai, diorang dah nikat untuk bercerai dan diorang nak membina diri balik selepas perceraian. Okay, so let me get this straight. Seperti apa yang berlaku dengan that celebrity, I don't want to mention any name lah. Seperti apa yang berlaku dengan celebrity itu, you got to know her and you helped her through the process of apa yang dia lalui. Bukan
untuk membakar-bakarkan untuk memastikan mereka berdua bercerai, tidak kan? To tell you the truth, I never had an opportunity to menolong dia pun. Dia tak sempat pun masuk program lagi. Okay. Sebab dia masih dalam proses perceraian. The only thing yang boleh dikatakan saya dapat membantu is saya menolong dia untuk mencari lawyer yang baru sebab lawyer dia dah drop. Lawyer dia drop dia. I think a lot of people know lawyer dia tarik diri. Dan kita membantu dia. So we went around asking for lawyers, tanya kawan-kawan lawyer, we found one syariah lawyer. Besok tu dia kena masuk court. Itu je yang kita dapat membantu. Other than that, my wife was close to her, gave her some emotional support to go through the process. Itu saja. Jadi orang hanya buat assumption sahajalah yang you hanya membakarkan mereka berdua untuk bercerai, tetapi itu tidak benar, obviously. Betul tak? Also another thing that also helped her was I told her to make a video, and that was a video sama-sama dengan I, and minta maaf kerana dia buka-buka aib dia punya ex and stuff because it was not the right thing. Okay. Itu je yang kita berkesempatan to do that. Other than that, I was really hoping that they could somehow find an amicable punya solusi yang kalau walaupun bercerai tapi bercerai secara damai. That was what I was hoping. And kalau berjadi macam tu, bila supaya dia orang dapat cerai secara damai, that is good business for me. Buat apa saya nak api-apikan benda tu ataupun nak dia orang separate benda, that is not good business for me. Kita duduk depan. Kita duduk depan sampai pandang sini supaya nampak kita lagi besar. Okay. Jadi saya suka tengok contohnya soalan Zafrin cakap ni simple, dia jadi isu sebab nama coach cerai tu tak boleh tukar ke nama coach cerai. Nama dia bukan coach cerai, nama dia cerai coach, tetapi jangan risau, itu kita akan bincangkan sebentar lagi. Memang rakan saya di sebelah ni, Zafrin, tolong stay tune because I think you ada idea-idea yang menarik, dan kalau boleh kita nak input from you, Zafrin. Kita betul-betul mengalu-alukan, and we welcome your input tentang menukar nama dan sebagainya. I think this is probably an opportunity because I would like to consider that. And saya pun nak bercakap dengan mentor saya tentang branding tu juga. So dengar ya rakan-rakan, setelah lalui sangat banyak negativity, sangat banyak fallback, I would say, beliau mungkin hari ini akan membuat keputusan untuk tukar nama dia daripada cerai coach kepada something else. Now, sebelum itu ya rakan-rakan, saya nak ingatkan kepada semua orang ya, yang beliau bukan coach yang push seseorang ataupun dua orang untuk bercerai. Ini tidak benar. Okay? They are not doing this. Okay rakan-rakan, he is not doing this. It is not his job to make sure that two people break up and cerai. Tetapi saya faham nama dia can be a bit controversial kepada orang lain. Tetapi whether we like it or not, the brand is powerful now. The brand is known. People know cerai coach. Okay? Now, that being said, are you really considering, adakah ini sesuatu yang betul-betul you tengah fikirkan untuk rebranding cerai coach? Bukan coach cerai ya rakan-rakan, cerai coach. Yes. So you mentioned people like DME Islam. And I think there's also another name that I would like to mention is Tariq Fit, for example, right? Siapa tu? You haven't heard of him before? The fitness guy who calls out all this. He's another viral guy on TikTok. He's also living rent-free untuk ramai orang dalam TikTok. Tapi pendapat saya ialah they become viral atas dasar negativity. Right, which is of course bad publicity is still publicity as well. And bagi saya bersyukur that nama tu telah membuatkan saya viral, tapi dia tak selaras dengan kerja yang saya buat. Okay. Dia mungkin tak selaras dengan saya punya visi dan matlamat, dan also tak selaras dengan saya punya value. Right. So okay, fine, kita viral, tetapi like you say, you know, dia jadi branding yang sangat-sangat kuat, orang tahu. Tetapi at the end of the day, my business is not about becoming a social media person famous. I want to help people. Jadi kalau nama tu tidak membantu saya untuk menolong orang pandang dia dari sudut negatif. Dan orang tak nak approach saya sebab, you know, so objektif saya nak membantu.
There is berapa puluh ribu orang tahun lepas saja dah dekat tembus 70,000 perceraian. 70,000 perceraian. Ya, 70,000 perceraian. Statistik yang terbaru belum keluar lagi. As of September, umat Islam 59,000 dalam satu tahun perceraian. So kalau ada 59,000 perceraian, itu couples. Maknanya ada lebih kurang 120,000, roughly around 120,000 orang yang bercerai umat Islam sahaja. Right? So there are a lot of people who actually needs help. Yes. Right? So kalau nama tu membuatkan orang have this aversion towards me, dia tak membantu juga. Well, I tak rasa nama you adalah sesuatu yang buruk. Mungkin Saya pun tak rasa, tetapi banyak, as you can see the feedback. Tapi mungkin sebab I kenal you juga. So agak bias untuk I cakap itu sebab I kenal you as an individual. Tetapi banyak juga orang mengatakan apa qualification rakan dalam membantu ataupun dalam kejaya cerai coach. Now, sebelum you jawab, biar saya jawab dulu ya. Saya sendiri tak ada qualification untuk buat konten tentang bumi dan angkasa lepas. Apa qualification saya untuk editing? Adakah saya belajar untuk pergi editing? Adakah saya belajar untuk tulis skrip? Adakah saya belajar untuk research dan guna AI? Tidak. Apa qualification saya untuk menjadi seorang educator di dalam dunia social media? Tiada qualification. Jadi, saya nak rakan sendiri jawab. Is it okay I call you rakan? Yeah, of course. Saya nak rakan sendiri jawab. Apa qualification you untuk menjadi seorang cerai coach? Right. Itu soalan yang sangat selalu banyak orang nak tanya. And orang, dia kata dia ada ke counselling punya cert. Now there has been calls for me to do marriage counselling punya cert. Okay, I am looking into that. Saya memang ada coaching certification. Saya ada NLP punya certification. Dan juga saya ada banyak pengalaman. Okay, banyak orang pun kata, kalau setakat ada pengalaman, aku pun boleh jadi coach. Coach tak boleh hidup kalau tak ada klien. Simple as that. And so, of course, qualification memang sangat diperlukan, tetapi orang nak tahu coach tu punya falsafah. Macam mana cara dia mengatasi certain challenges dan emosi, and all those kind of things. So, the people who comes to me dan berjumpa saya, dia tengok, what he says makes sense. Sebab dia mengambil masa untuk mendengar apa yang saya bercakap. Kalau saya letak saya punya qualification, saya ada macam-macam daripada Harvard lah, itulah, inilah, apa-apa semua. Tapi benda yang saya cakap semua merepek. So what? Right? So, having said that, yes, I do have qualifications and every year saya akan ambil 2-3 qualification untuk menambah baik diri saya. But I do not have, what I certainly do not have is I do not have a marriage counselling punya certification because I am not a marriage counsellor. Saya akan membantu orang selepas perceraian. Sekejap. Nak bantu orang kena ada sertifikat ke? Kalau counselling, yes. Siapa cipta? Di Malaysia, if you are any form of counsellor, sebab saya dah buat research sebelum saya nak jadi coach, saya dah buat research. The only term yang saya boleh menggunakan ialah coach. Okay. Coach tak memerlukan lesen. Okay. Tapi having said that, I do have coaching certification. Okay. Tapi cuma itu tidak memerlukan lesen. Kalau counselling memerlukan lesen. Okay. You cannot call yourself a cerai counsellor. Lepas tu government boleh saman. Okay. Because you memerlukan certification. Tapi sebagai coach maknanya dia bercakap daripada dia punya personal experience. So you can call yourself coach, you boleh call yourself mentor. So kenapa saya buat benda ni? Sebab saya sendiri pernah melalui sengkitan. Is that correct? Is that the word correct? Sengkitan 2 kali bercerai sebelum ni. Okay. And I know how painful it is. So itulah experience you. Itulah qualification you. Kerana you sudah melalui penceraian yang affected you whether positively or negatively. Itulah qualification you, experience you yang menyebabkan you ada kualifikasi terhadap menjadi seorang coach yang membantu orang apabila mereka tengah melalui dilema penceraian. Okay, I'm going to challenge that though. Please. Okay. Saya nak challenge tu sebab ada orang kata, ya tapi kau 2 kali gagal. Kegagalan lah yang buat kita menjadi seorang intelek yang bagus. Tetapi orang tak tahu selepas kegagalan tu, 2 kali saya gagal, 2 kali saya dah bangkit. Dan saya punya bangkit tu lepas tu is I make more money after that. I built a beautiful relationship after that dengan saya punya isteri sekarang saya ni, isteri yang ketiga sekarang ni. Isteri saya seorang saja sekarang ni. Dan both of us are single parent.
Okay, kita ada what do you call single parent di bahasa Melayu? Ibu bapa tunggal. Okay. So dia ada anak seorang, isteri saya pun ada anak seorang. We have created a very beautiful blended family. Saya juga dapat berkawan dengan bekas isteri saya yang pertama, ibu kepada anak saya. We go on holidays together. So itu qualification saya. Okay. The ability to create something from a mess, dan saya boleh jadikan benda tu satu sukses untuk diri saya. Faham. So back to the main point, kita cerita pasal qualification, you dah terangkan dan saya juga dah kongsikan kepada viewer-viewer kita hari ini yang saya sendiri tak ada qualification untuk menjadi seorang content creator yang bercerita tentang sains dan akan selepas. I didn't work in NASA. I just love and am very passionate about space. Dan saya buat research sendiri. Walaupun saya belajar aerospace engineering and aviation manufacturing, tetapi engineering is engineering. Not really belajar tentang angkasa lepas. Jadi saya rasa di dalam dunia social media ini, terlalu banyak orang memegang kepada jikalau you tak ada sesuatu, you tak boleh buat ini. Kenapa you tak boleh buat? Kenapa rakan-rakan di belakang skrin tidak boleh menjadi seorang coach cerai? Cerai coach. Kenapa rakan-rakan di belakang skrin tak boleh jadi another version of Spacedollah? Just because you tak ada kualifikasi itu, you rasa you tak boleh buat sesuatu. Rakan-rakan, kita duduk di dalam dunia di mana YouTube je boleh ajar banyak benda. Betul tak? Kadang-kadang daripada YouTube lagi banyak daripada universiti. AI, ChatGPT pun banyak benda boleh belajar. Janganlah limitkan diri you kepada potensi you untuk to change the world dan buat apa saja you nak. Just because orang cakap you tak ada kualifikasi untuk buat sesuatu. Tahu tak apa yang berlaku? Pada permulaannya bila saya membuat keputusan untuk menjadi seorang content creator, untuk jangka masa 8 bulan teruk kena hentak. Orang cakap bodoh, orang cakap macam-macam benda negatif. Tetapi setelah buat untuk beberapa tahun, dah tak ada orang cakap benda seperti itu lagi. People trust my storytelling, they enjoy my storytelling. Dan saya rasa itu sama dengan you lah. Tetapi hari itu saya tengok rakan cerai coach ada pergi satu podcast dengan satu hamba Allah ni, nama dia Caprice. Dan saya tengok podcast itu dan saya agak kecewa bila saya dengar penerangan beliau, bagaimana it almost seems like he's making you look bad. And saya sedih sangat-sangat sebab rakan se-Islam, rakan sekerja, kira-kira rakan social media, buat benda seperti ini. How did you take it bila lalui semua benda itu? So podcast dengan Caprice tu was the first time saya pergi podcast. Sebelum saya pernah pergi podcast tapi bukan sebagai cerai coach. So selepas dah jadi sensasi first time. Jadi saya tak ada pengalaman dari segi podcast. Saya tak tahu apa yang akan berlaku. Saya tak tahu yang sebenarnya sebelum podcast there is actually a preparation. We probably discuss tentang soalan-soalan yang nak dikemukakan. Tapi dengan Caprice ni dia langsung tak nak cakap pasal benda tu. Apa yang dia nak cakapkan sebenarnya? Dia bagi tahu jom kita borak-borak pasal benda ni. And as a matter of fact dia ada bagi tahu yang kawan you akan datang kat sini juga. Say my brother Jimmy, dia cakap. So saya ingat Jimmy is my senior dekat sekolah dulu. I pun dah lama tak jumpa Jimmy. Datanglah kita borak-borak. So dia bagi satu persepsi yang perjumpaan kita ialah satu perjumpaan yang ringan, kita akan borak-borak. So saya thought okay fine, kita pergi. Tapi bila jumpa dia tu, dah lah satu dia datang lambat. So apparently he has a reputation untuk datang lambat. Saya sendiri dah experience dia datang. Saya tunggu kat bawah tu lama baru dia datang. Lepas tu bila sampai, because dah lambat, dia kata tak apa, kita santai je. I said, do you want to discuss soalan apa semua? Tak ada. Ini semua kita nak natural saja. Okay. So bila dah benda tu jadi bila dia buka, saya memang I did not expect yang dia akan tanya soalan. Sebenarnya dia nak corner saya, and he was taking the narrative orang-orang di luar sana yang memandang cerai coach sebagai satu benda yang negatif, and he was milking that sebab bagi dia benda tu memang akan sensasi. So how did I feel about that? I felt a bit blindsided by that, but I think it was a good learning lah. So saya belajar banyak daripada benda tu. As a matter of fact, I think a few days lepas tu saya dipanggil pergi ke Astro Oasis. Masa tu my wife was just betul-betul cuak. Dia takut lepas ni apa pula, lagi-lagi Astro Oasis, orang-orang it's all topic about agama and stuff. So and then orang-orang yang dekat Astro semua tanya my wife, he said,
What's wrong? Why do you feel very tense? Dia kata, oh sebab kita orang baru habis podcast dengan Caprice. So takutlah soalan-soalan yang akan ditanya. Dia kata, no, don't worry, dekat sini kita tak macam tu. Caprice memang ada reputation yang macam tu. Dia memang suka trap orang. I takkan judge Caprice lah, sebab I will never judge a person yang I tak kenal dan I tak ada nombor telefon dia. I pun tak faham macam mana orang boleh senang-senang judge orang bila kita tak kenal dia as a person. Dan selagi saya tak jumpa dia, selagi saya tak bercakap It's dengan not dia, fair for you to judge him. I will never judge him. Understand? But I feel like the podcast was not that nice lah. Yeah? It was deliberate to paint me in a very bad light, right? And I only speak on saya punya personal experience sahaja dengan dia. Other than that, I get where you're coming from. Jadi, let's move aside daripada stres daripada soalan yang terlalu panas berkenaan dengan cerai coach. Dan kita pergi lebih personal kepada saya. Okay. Jikalau you betul-betul lah ada ability ini, cuba you bantu saya. Okay? Saya ada masalah sekarang ini. Okay? Saya nak dengar pendapat you sendiri. Advice you untuk saya. Okay? Dengan masalah saya. Okay. Saya ada masalah dengan perempuan. I don't easily trust women. I appreciate women, but I fall in love and I've gotten hurt too many times, which has made me jadi takut dengan wanita. Dan bila wanita berdekat je, I akan push them away kerana I takut. What is your advice kepada saya yang berumur 37 tahun belum kahwin? I will have to ask you some questions. Silakan, tanya saya. Spacedollah nak apa? In a relationship. Okay, first of all, do you want to be in? Nak ada tak berada dalam perhubungan? Dan apa jenis perhubungan yang Spacedollah nak? Of course I nak. Okay. Of course I want to get married. Of course I want to settle down. Tetapi saya rasa dunia zaman sekarang, perempuan hanya nak lelaki yang sudah berjaya, bukan yang tengah nak bekerja keras untuk berjaya. Okay. Dan oleh sebab itu, I don't try. Because I feel that mungkin I kena tunggu sampai I dah berjaya, barulah I boleh bercinta balik, dan itu menyebabkan I jadi takut. Okay. Yeah. You menjawab soalan saya with a belief system. You did not answer my question completely. Apa soalannya? And my question was, what do you want? And what kind of relationship do you want? Apa Spacedollah nak? Dan apa jenis ataupun kriteria perhubungan yang Spacedollah nak? I don't want a woman empowerment woman. I want a woman that allows me to take care of her. Okay, so I'm gonna do this experiment with you. Okay? Silakan. Most of the time it works, but let's see if it works with you. Okay. Yes. Okay, I'd like you to close your eyes for a while. Okay, and I want you to imagine you tengah fikirkan sekarang ni you tengah berjalan. Mungkin 3 tahun daripada sekarang, Spacedollah sangat-sangat berjaya, and you are walking and you're very very happy sebab you just Tapi I dah happy sekarang, tapi okay. Okay, but extremely happy because you tambah just happy. got a project, a contract that is 50 million a year. Okay. Okay, and you're extremely happy and you are just laughing your way to the bank, and as you're going to the bank to sign all the documents and sebagainya, you nampak satu benda yang sangat-sangat pelik, and that benda yang pelik tu dia sebenarnya atas lori. Yang atas lori tu dia adalah seekor gajah yang bukan berwarna pink. It is not a pink elephant. Okay. It is just not a pink elephant. Okay. Okay, right now I want you to close your eyes. I masih tutup mata. Okay, now I want you to open your eyes sekarang, buka mata. Okay. What was the first color that you saw on the elephant? Pink. But it's not a pink elephant. Why did you see pink? I thought you said it was a pink elephant. I said it's not a pink elephant. Kenapa I tersalah dengar kot, I rasa. Okay, but generally orang akan, our mind, our brain, Sebab kita dengar pink. kita tak akan tangkap the word no ataupun not. Okay, so when I ask you the question, okay, are you a believer? Do you percaya ke tidak yang apa yang kita tanam dalam kepala kita, benda tu kita boleh wujudkan dalam dunia? Betul, setuju. Kenapa setengah orang kata benda ni semua merepek. Okay, this is the reality. Tak merepek. Okay, tak merepek. Kenapa tak merepek? Sebab semua benda yang dicipta dalam dunia semuanya dijadikan 2 kali.
Kenapa saya cakap 2 kali? Kali pertama dalam minda, dalam alam maya. Dunia kita ni pun, kalau percaya Tuhan, Tuhan created it dalam dunia where there is nothing physical. So it is not in the physical world, it is not in the logical world. Sebab Tuhan tidak subjected kepada logical dan sebagainya. Okay? So bila kita nak mencipta sesuatu, kita nak mencipta masa depan kita, kita akan cipta 2 kali. Kalau kita nak buat baju pun, kita akan design baju dalam kepala, baru kita akan create it in the real world. Okay. So therefore, apa saja yang kita tanam dalam otak kita, kita akan dapat dalam dunia. Okay. Okay. Tetapi they also did a study and they found out that 90% daripada kita punya pemikiran, our thoughts, are thoughts of the past. Okay. So if we are thinking of the thoughts of the past, that means our future will look like the past. I guess that is true. Okay. Bila masa Hatta Damut cakap, design kerja saya, coach. Hatta Damut is a very famous designer, by the way. Oh, okay. Very, very famous. Wow. Yes, saya setuju. Memang bila kena mengena dengan wanita, I relate back to my past. Tetapi bila kena mengena dengan kerjaya, I'm very hyper-focused dan I don't care about the past. Yeah. Jadi, So it's the same thing that you can apply. But here's the thing. When you look at in terms of your work, that is di kerjaya dan sebagainya, you tak focus on the things yang did not work in the past. You're looking on to the future. Tapi when it comes to women, you cari benda-benda yang you tak nak. Bukan you cari benda yang you nak. So same thing like the pink elephant. It is not a pink elephant, tapi kita tanam dalam kepala kita benda yang kita tak nak, kita tetap akan nampak benda yang kita tak nak. Walaupun saya kata not a pink elephant, dia bukan elephant yang colour pink. I tetap akan fikir dia pink You sebab akan cerita fikir pink tadi. So I asked you earlier, Spacedollah nak apa? Saya tak nak perempuan yang women empowerment. That was the first thing that you said. So instead of focusing on apa you nak, you focus on apa you tak nak. Itu yang you tanamkan dalam minda. So kalau you focus on apa you tak nak dalam minda, guess what you're going to continue getting in your life? More negativity. More of the things that you don't want. Faham? That's why you tetap akan berjumpa wanita-wanita yang you tak nak. Sebab itu yang kita tanam dalam minda kita. Faham? I hope that answers your question. Yes. What do I need to do? Apa yang saya perlu buat untuk perbaiki pemikiran saya bila kena mengena dengan ini? Kerana betul, Hatta Damut cakap, Spacedollah tak nak perempuan yang dominant. 100% true. I think lelaki, we need to be the man of the family. We need to be the one taking care of the family. Dan women that are very dominant is definitely not my type lah. Tetapi kalau view kita ada yang woman dominant, tak apalah. So what do I need to do untuk perbaiki myself, to improve myself so I can go back into the dating world and not be worried about it? Oh, okay, very good. So now back to the first question that I asked. What do you want? You have to design the relationship that you want. Because if you do not have a clear vision of the future, kita tak ada visi masa depan yang jelas, we will be left with the memories of our past. Okay. That means you akan fikir benda-benda yang silam sahaja. Bila you sentiasa memikir benda-benda yang silam, you akan dapat balik hidup yang sama. Right? So you have to design. So you must answer that question, you must list down semua benda-benda yang you nak, bukan benda yang you tak nak. Benda-benda yang you nak dalam wanita. And you do not have to justify it. Oh, sebab sekarang ni lelaki tak perlu semua tu. Okay. So just tulis apa yang I nak. Tulis je apa you nak. Okay, now, here's the thing. How old are you now already? 37. 37 tahun you dah hidup with this kind of mindset. Now reset that mindset, it takes practice. There are techniques, there are things that you can do to accelerate the practice. Sebagai contoh, kalau kita nak besarkan kita punya masa, kita pergi gym. Okay, tapi kita kena tahu macam mana. Ada orang dia pergi gym once a week, ada orang pun pergi twice a week. Tapi yang pergi twice a week tu lagi kuat dia punya masa, sebab dia tahu teknik macam mana nak dapatkan benda tu. Right? So once you have a goal, you need to know the technique. That technique is what I teach. Okay. So this teaching yang you buat ini adalah macam kursus ah? Yes, I do programs for my clients. I have like 1 year programs, 4 months program, 6 month program. Sebab diorang nak bina diri diorang. Orang-orang yang bercerai ni, dia punya minda selalu sangkut dekat trauma dia. Dia selalu memikirkan what I did wrong,
kenapa orang tu buat macam ni kat saya, macam tu. So when you are always thinking, selalu minda dia fikir balik zaman-zaman silam, kesilapan and all, that means you are going to attract the same kind of relationship. Sebab tu the divorce rates today roughly, throughout the developing negara-negara maju semua ialah lebih kurang 40%, 40 hingga 50%. 40 ke 50%. Yes. Any new marriage Penceraian. akan bercerai. That So, means basically 50-50 lah. 50-50. Marriage is a 50-50 punya Engkau job. memang lagi buat aku tak confident lah kahwin. Okay. So kalau you dah bercerai kali pertama, 2 kali perceraian kali kedua dia naik ke 63%. Perceraian kali ketiga dia naik 78%. Maksud you untuk bercerai ke untuk kekal? Untuk bercerai. Oh, That means macam I dengan Aida, this is our third marriage. Our chances of getting divorced within the first 5 years is 78%. By the way, we've been married for 12 years, alhamdulillah. Okay. But we went through the challenges. The first 5 years was very challenging for us, right? So what does that mean? Because kita semua ada pattern. We have a pattern. So I spoke about this before, pattern recognition. You recognize the pattern. Right? So if you see a pattern, kalau dia dah cerai, dia akan dapat balik relationship yang sama. Sometimes I feel like I'm a bad person and I don't deserve to be happy. Oh, that's also another limiting belief, a limitation that will hold you back from getting a good relationship. I've worked with this one mentor who was working dengan seorang wanita ni. Okay. And wanita ni umur dia dah dekat 40 lebih tahun. Tak boleh dapat anak. And bekerja dengan perempuan tu dik. Dapat tahu pada umur 20 lebih tahun she had an abortion. And because of that she carried the regret for the whole of her life. She feels that she's not worthy of having a child. So dia rasa macam dia tak worthy, dia bukan orang yang baik sebab dia ada buat abortion dulu. Lepas dah buat the work, she let go of that guilt. Umur 46 dia pregnant. So what is holding you back is not certain things yang you buat that is jahat. Kita manusia, kita buat kesilapan. Semua orang buat kesilapan. But the kesilapan is nothing compared to the guilt that you are carrying, and your guilt is preventing you from being the best person that you can be. So I've had, since you are here, boleh tanya soalan pasal membantu pasal hubungan. Saya dah ada 4 ex yang betul-betul saya jatuh cinta dengan. I can honestly say I love them. Dan setiap ex yang saya dah bersama, mereka setiap satu telah ajar benda yang sangat valuable dalam hidup saya. My first ex, Ara, taught me about patience. My second ex, Nurul, taught me about loyalty. My third ex taught me about love, Emma. My fourth ex, Jess, taught me about money, kepentingan, duit. So I've been through an array of relationships di mana I belajar daripada setiap satu. Tetapi saya juga duduk di dalam dunia di mana saya lihat kawan-kawan di kiri dan kanan saya bercerai. Dan itu juga menyebabkan saya takut untuk mulakan hubungan baru kerana saya tak nak sakit hati orang dan saya juga tak nak berada di dalam situasi di mana saya ambil risiko itu kerana you juga cakap yang marriage ni macam 50-50. So kalau kita tahu marriage ni adalah 50-50, why should I take the risk of being heartbroken, losing all my hard work over 50-50? Bukankah lagi bagus I guna masa I untuk bekerja, membina diri, menjaga keluarga daripada ambil risiko 50-50? Why do we take risk? Kenapa kita ambil risiko? Okay, so now kalau marriage is 50-50, how many percent of new businesses will run out of business within the first 2 years? Many. How many percent? I tak tahu. Oh, very high. Very high, berapa? About 80% or so. Tapi business ni relies on work ethics, grit, relies on connections. Banyak penyebab sesuatu bisnes itu berjaya ataupun tidak berjaya. Tetapi perkahwinan
But still people, marriages. but you've done several businesses before and you failed. Yes, of But course. you never stop. Ini the first one yang betul-betul make it. Yeah, but you never stop. Right? Yes. And who's to say that this will be the business forever? You Sebab, might, sebab being heartbroken hurts. of course, but Being heartbroken hurts. being heartbroken from business for some people also hurt. No. But not for you. No. Not for you. Here's the thing. That's not so much your challenge. Your challenge is heartbroken when it comes to relationship. And that is the limitation that you were placed di dunia ni for you to work on. Sebab hidup ni hanyalah satu permainan. Tapi bukannya permainan yang kita ambil tak serius, olok-olok, kita happy-happy macam tu. No. Of course we want to be happy in life, tetapi hidup ni, why do I say that hidup ni satu permainan? Because satu hari kita lahir, satu hari kita akan mati. Maknanya kita, so therefore kita ada satu permainan yang kita akan bermain. That means the game of life. Macam mana kita nak berjaya dalam hidup. Berjaya bukan saja dari segi membuat duit, tapi berjaya dalam kita punya relationship. Because to me, you can take away all my business, I will never sacrifice any of that over the relationship that I have with my wife. Was it tough? Was it difficult? Of course, it was. Sangat difficult for us to build. But today, she is my best friend. She is my soulmate. Nothing can replace that. Absolutely nothing. We love our children. I love my stepson. She loves her stepson. There is nothing more fulfilling than that. Dalam Al-Quran pun sendiri, Allah dah kata dah kita dijadikan untuk berpasangan. So there is no way that I would want people to divorce. Kalau boleh saya nak satukan orang. Because it is the most beautiful thing. Satu benda yang Dia sangat beautiful time tu je bro. Lepas tu Oh, here's the thing. You say that there is grit. There is all this effort that you put into creating a business. A lot of people tak sedar sebenarnya benda tu juga diperlukan untuk relationship. My first mistake in my first marriage was saya fikir yang bila saya dah kahwin, dah settle. Dia ibarat kita bina taman, tak payah siram, tak payah baja. No, relationship is something yang kita setiap hari kita kena siram dan baja. saya suka sangat baca soalan-soalan macam viewer kita tengok ni. Contohnya Wawa dia cakap, meaning go into marriage is like a venture in business. You will never know what you will face. Ataupun Nan cakap, bro, marriage is all about feeling. Of course, you will get heartbroken, tapi business isn't because of feelings. I like that. One thing about viewers Spacedollah, they understand. Of course. They understand me very very well. It seems like they know everything I'm going through. Tetapi itu masih tak cukup. Itu bukan alasan kepada saya yang cukup konkret untuk memberanikan diri saya ambil risiko 50-50. Sebab saya rasa business ni bukan 50-50. Business ni dia tak ada chance nak fail kalau you tak quit. Tak ada chance nak fail. Tapi marriage, kalau satu orang dah tak sayang, fail. You cannot deny that. Okay. Betul tak? Okay. Kalau business, benda tu tak akan fail kalau tak quit. Kalau marriage, satu orang quit dah habis. Here's another thing I like to say to you. Kita ni dalam hidup ni, kan, we don't experience life. Okay, we don't experience life. If you can translate for me, you would love to translate, please translate. We don't experience life, we experience the life that we focus on. Okay, so what are we focusing on? Are we focusing on things that is working, or we focus on things that is not working? For you, when it comes to business, you do not focus on things that doesn't work. You hanya fokus on benda-benda yang akan jadi. Itu saja. Right? Sebab tu business you berjaya. Sebab bagi you, there is no negotiation. Saya memang tak akan terima yang bisnes ni tak berjaya. Kalau tak berjaya pun tak apa, saya akan bangkit. I will make sure that I will do it right. Dan saya akan gunakan segala-gala kegagalan saya untuk memperbetulkan dan memperbaharui this thing. Okay. So, tapi dalam bisnes you kata tak ada feelings. Okay, fine. But some people do have feelings. Sekejap rakan-rakan. Yes. You buka puasa tak hari ni? Buka. Okay. Are you coming over to my place? Coming over to Cerai Coach house? Yeah. Okay, meet you there. Alright, man. Okay. What time you yeah. Kita tengah stream ni, you kacau. Okay. Okay. Okay, I'll see you there. Okay. Sorry rakan-rakan, that is Hadi, my cousin. Untuk pengetahuan rakan-rakan semua, sambil kita potong sikit. Yes, of course. Saya kenal Cerai Coach daripada Hadi. Saya kawan kepada Hadi. Kawan Hadi. Hadi is my cousin, also like my brother. Dan saya bertemu dengan Cerai Coach dekat kita punya masterclass. Sebelum tu sebenarnya?
Sebelum tu. You came over to the house. Oh yes. Adi bawa you ke the Betul. rumah. Tetapi I think the masterclass was, hi Karen. I think the masterclass was super effective lah. Kerana saya ingat lagi time tu you berdiri dan you tanya saya, apa kata you kongsikan kepada kita punya viewer, apa soalan you tanya saya tu? Oh, saya tanya the first time I saw you. I mean dekat masterclass. Oh, dekat masterclass saya tanya soalan. Sebab masa Spacedollah datang ke rumah saya, Spacedollah tanya satu soalan. First question he asked me, okay, you nak jadi content creator, you want to do contents, where do you post? Saya hanya post di Facebook, saya kata. Okay. Kenapa Facebook saja? Oh, kenapa tak Facebook? Post kat semua tempat. Okay. Apa branding you? Oh, saya divorce coach. Okay. And then borak-borak, masa tu terkeluar nama Cerai Coach. Kenapa tak pakai nama Cerai Coach tu? Spacedollah tanya. Kenapa tak pakai nama Cerai Coach? Saya was like, Cerai Coach. First of all, nama tu bahasa Melayu. I'm international, I have clients from overseas as well, apart from di Malaysia saja. Nanti orang tak faham apa benda tu cerai. Lepas tu, apa Spacedollah kata? Spacedollah kata, tak apa. Letak je nama Cerai Coach tu, diorang akan Google. Okay, so I tried. Saya pertimbangkan. Dalam masa 2 minggu nak pergi ke masterclass Spacedollah. Since that day. Okay. And then bila sampai kat masterclass, saya tak tukar lagi nama saya ke Cerai Coach masa tu. So I ask you the question, Spacedollah, betul ke saya nak pakai nama Cerai Coach ni? I feel very uncomfortable. Because usually bila orang kata Coach Hakim, Coach Ilham, so orang tahu nama dia tu Ilham, so therefore they will call him Ilham. But because internationally orang tak tahu yang nama saya nak cerai tu ialah divorce, saya tak nak orang panggil saya Cerai. Nanti orang kata, Cerai, how are you Cerai? How are you Cerai? So I said that's very embarrassing. I don't want people to be calling me Cerai. Tapi what was it that you said to me? You said, do you want to be... I don't remember exactly what I said. Tapi I said, do you want to be remembered across the world or something You like want to that? be remembered across the world, or you want to be embarrassed? Something around that line. So then I was like, okay. Selepas tu saya terus balik, saya pakailah nama. Memang semua saya tukar ke Cerai Coach. Lebih kurang 3 minggu lepas tu terus viral. Saya juga ingat hari sebelum you communicate dengan Ukasha, I shouldn't say the name, sorry. Hari sebelum kita berjumpa dengan you But it's no secret anyway, so whatever. I tahu, tapi I tak nak bring up the name. Yeah, Benda of tu course. dalam Okay. lepas kan. Okay. Beberapa hari, sehari sebelum you berjumpa dengan beliau, kita jumpa dekat kedai sushi. Tentu bukan puasa. We were having dinner. We were having dinner. By the way, she messaged me when I was having dinner with you. Really? She reached out to me. Tapi kita tak baca, kita tak tahu because we were having dinner. So Okay. you're having dinner, then I remember you asking me, you and your wife asking me, adakah ini idea yang bagus untuk buat konten tentang ini? Yes. Yeah, and I remember. Oh, we had a masterclass before that, and your masterclass was about views, macam mana nak dapat views and stuff. And you also mentioned that look at your content, tengok konten-konten sebelum ni yang mana yang memang dapat views yang bagus, replicate that, do that again. So I told you, bila saya buat reaction video, yang itu dapat banyak view. Ada satu reaction video yang saya nak buat. Masa tu artis tu tengah bercerai, tapi dia tengah kecoh-kecoh pasal those things. So I said I want to do a reaction on that. My wife was very afraid. Dia kata tak nak lah, kita tak nak lah sebut. And then you will say no, just do it because it will create. So we did that. Benda tu betul gila-gila viral. Sampai artis tu sendiri nampak video tu. Dia marah masa dia nampak video. But then she came to her senses and she says, betul juga apa Cerai Coach ni cakap. And I shouldn't be like this. I want to change myself. That's why she contacted me. So, I think it turned out okay, despite apa orang cakap. Yes, kita tak boleh salahkan netizen kerana mereka marah. Kerana netizen, bila dia dengar nama tu, mungkin dalam pemikiran dorang, first time, dorang akan fikir yang you adalah coach cerai. Coach yang membantu cerai. Tetapi sebenarnya tidak. You adalah seseorang hamba Allah yang membantu untuk memperbaiki hubungan itu kalau boleh. Dan kalau tak boleh, tak bolehlah. So your role sebagai cerai coach bukanlah untuk memisahkan dua orang. Your role sebagai cerai coach adalah untuk menyatukan dua orang in reality, or try to resolve the matter. To say resolve the matter, that one elok dia pergi ke marriage counsellor lah. Tapi bukan semua orang selesa nak pergi marriage counsellor. True. So therefore, but only if And they you do ingat want marriage to. counsellor murah ke? You think I'm cheap? Yeah, I'm just saying lah, but you think marriage counsellor is Yeah, cheap? it's not. It's not. It's either. not. Yeah. It's not.
Yeah. Sometimes orang selesa bercakap dengan orang yang mereka dah kenal. Fair enough. Betul. Tapi saya suka bila saya baca komen-komen sekarang, banyak orang cakap, kenapa guna cerai, tukarlah nama coach. Okay, hari ni adalah hari yang baik. Okay, rakan-rakan, hari ni coach cerai, you nak cerita? Yeah. So baru-baru ni saya juga, sebab saya dah dapat banyak feedback daripada orang, dan saya rasa saya berfikiran yang branding coach cerai tu mungkin dah sampai matlamat dia. Saya student kepada Spacedollah. Spacedollah mengajar saya, jom kita viral. Alhamdulillah dia pun dah membantu saya jadi viral dan matlamat tu dah sampai. Dan semalam saya pergi ke pejabat agama. Saya pergi semalam pergi pejabat agama. Wow, terima kasih. Oh, nice. Terima kasih gift. Semalam pergi pejabat agama. Yes, Thank you, Karen. Jakim invited me, panggil sebab nama saya dah naik ke parlimen. So therefore wait. Nama naik parlimen? menteri diminta untuk bahaskan pasal cerai coach, isu Bila? cerai coach. Dekat parlimen diorang cakap cerai coach. Banyak. Lepas tu banyak wartawan semua minta saya punya pandangan. I didn't want to comment about it. Wow, Bagi that's amazing, bro. Yeah, I know. Yeah. Okay, wait. What did they mention in parliament sebelum you sama cerita? Apa yang diorang cakap exactly? Opposition bawa usulkan dan nak tanya pendirian Menteri Agama tentang coach cerai. Sebab di luar sana diwar-warkan oleh netizen dan orang yang tidak memahami kerja saya. Dia kata kerja saya menghasut orang untuk bercerai, dan nama pun coach cerai kan. Tapi itu tidak benar lah. Tidak benar lah. So and also bila dia tukar nama daripada cerai coach ke coach cerai, bila jadi bahasa Melayu ni dia lembut, dia literal meaning. Kalau bahasa Inggeris tu orang akan selidik sikit, orang macam apa maksud dia dan sebagainya. Tapi Melayu dia ambil direct. So dia terus akan anggap yang memang saya ni mengajar orang cerai. So bila benda tu dah jadi viral, dah jadi satu benda yang sensasi dan dibawa ke parlimen, Menteri Agama terpaksa bagi satu statement. Dan statement yang Menteri Agama buat di parlimen ialah tidak digalakkan menggunakan coach cerai untuk masalah perkahwinan, dan juga dia cakap tak digalakkan guna nama tu. Tak digalakkan, dan juga menghasut orang untuk bercerai adalah satu jenayah. So that was when... Tapi you bukan menghasut orang untuk cerai. Kenapa dia cakap macam itu? Tapi ada juga orang yang kata end game dia orang tetap cerai. So kalau dia orang tetap cerai, maknanya you hasut dia orang cerai. You bukan Tuhan. You tak ada kuasa untuk memastikan dua hamba Allah bersama. You do not have the power to do that. The reality also ialah orang-orang yang berjumpa saya, dia orang memang dah nekat nak bercerai. Okay. Saya ada 2 kes yang dia orang memang dah nekat untuk bercerai tapi tak jadi bercerai. Alhamdulillah. Cerita pasal kes. Ya. Cerita-cerita pasal kes. Maybe you boleh kongsikan kepada saya dan viewer-viewer kita hari ini, what are the craziest cases that you face? Cases yang paling gila when it comes to relationship, penceraian. Apakah kes yang you rasa macam, janganlah cakap nama dia, kita jangan buka aib orang. Tak boleh lah. And also it's confidential. I cannot be sharing. Perfect. So kongsikan kepada kita semua, apakah kes yang paling crazy, yang paling gila you pernah lalui? Saya pernah dengar kes yang saya pernah help the client, ialah dia nak bercerai, husband dia mati-mati tak nak cerai, husband tak bekerja, tak ada contribution to the family langsung. Memang aku pun cerai kan kalau aku perempuan tu. Tapi dia nak cerai, tapi masalahnya cerai tu di tangan lelaki. So therefore untuk perempuan dia kena melalui the whole process. The beauty about Malaysia sekarang ni ialah dah ada proses hakam and all the process where in the end mahkamah boleh jatuhkan cerai. Dulu tak boleh. Dulu perempuan semua akan tergantung macam tu je. Okay. So now mahkamah boleh jatuhkan the cerai. So she had to go through the entire process. And rumah yang dia orang duduk tu, rumah kepunyaan dia, she owns the house. He stays there all the way until cerai. Mati-mati dia tak nak cerai. Sampai hari terakhir barulah dia nak pindah keluar. Saya pernah tanya dia kenapa tak keluar daripada rumah. Your father's house is just 2 doors away. Dia kata tak, sebelakang ni rumah. Dia kata no way, I'm not going to leave my house to him. And yang bestnya, ramai kes yang saya handle and I speak to them, they come for coaching selepas dia orang dah bercerai. Similar case as well. Husband tak nak bekerja, do not want to be the provider. Itu salah lelaki tu lah.
Itu satu lagi kebiasaan. Tapi itu tak bunyi macam gila pun. Gila nak. Bila minta your wife buat. Itu tak bunyi macam gila pun. What is some of the crazy cases that we have actually experienced? Yang violent pun ada juga. Case violent. Oh, violent. Violent maksudnya laki violent. Laki violent, super narsistik, pukul semasa anak tu, semasa perempuan tu mengandung pun ada. Lepas tu brainwash. Dalam confinement tu kena terajang. Dalam confinement kena terajang, brainwash the wife, brainwash the child, kata child tu you are not your mother's child. Sampai but this one happen overseas tapi dah kembali ke Malaysia sebab kahwin orang overseas, sampai ada protective custody pun ada. Had to be brought by the authorities into a safe house. Siap kena masuk safe house. Yang tu pun ada juga. Semua orang-orang macam ni diorang Alamak, kita cerita tu kena violation. Oh. Terbaik. Alamak. Kita cerita pasal So bila kena violation apa dia akan I tak pasti, cuba tengok TikTok. Apa jadi? Are we still on? Still mana? Okay. Sorry TikTok. Minta maaf, kita tak akan cerita benda-benda violent lagi. Bukan kita cerita benda violent pun. We are... Yeah, but it's okay, understand. Okay, tak apalah. Okay. So if you When want, they have that trauma, that's why they want to rebuild their life again, because they're so low, the lowest point of their life, so they want to rebuild. and kebanyakan diorang ni pun they went through therapy. Masa dia berada di safe house tu pun dia dah pergi melalui terapi. Tapi selepas terapi tu hanyalah untuk dia selesaikan trauma dia. Pembinaan diri selepas tu. Sebab some of them mungkin dah kahwin 8 tahun, kahwin 20 tahun dan berada dalam situasi itu saja yang dia tahu. They don't have any other future. Dia tak nampak benda-benda yang lain. Apa lagi boleh buat? So banyak orang kata, alah, cerai je lah. Apa yang susah sangat nak bina diri balik? Kita tak tahu orang lain punya cerita. Di luar sana macam-macam gila-gila punya cerita. Actually that one I really didn't want to talk about it, but since you ask yang paling gila, that's one of the craziest one. Saya suka soalan daripada TikTok always. What makes you feel like Cerai coach is a good career for new joiner to pursue? For a new joiner untuk nak jadi sama juga coaching orang-orang untuk membina. Okay. Why makes me think di Malaysia, number one, I am the first divorce coach. The term divorce coach tu memang dah lama wujud. Di Amerika pun ada. In fact, di Amerika pun dia ada satu certification yang dipanggil CDC. They give out certification. You go for a course. It's a 6 months course. Where you will get a divorce certification punya coach. Okay. So banyak daripada Saudi Arabia dan banyak country semua dah ada divorce coach. Pembinaan selepas perceraian di Malaysia tidak ada. Tetapi kadar perceraian di Malaysia sangat tinggi. So therefore the opportunity sangat-sangat besar. Hari ni ramai orang nak menjadi coach. Dia nak jadi coach tu, dia nak jadi coach ni, dia nak menjadi coach untuk sales. Relationship coach tak ramai. Divorce coach lagilah tak ramai. I mean, I'm a coach too. Yeah, on of course. social media. Yeah, social media coach, right? Yeah. Right. Tetapi coach untuk divorce punya tak ramai, tapi potential client memang sangat-sangat besar dan sangat-sangat ramai. Dan juga kerana divorce coach juga, kerana cerai coach juga, selepas perjumpaan saya dengan Jakim semalam, Jakim sendiri dah bagi tahu yang kita sekarang tengah bekerja untuk mengadakan sesi program untuk orang-orang pasca cerai. Okay. Because sebelum ni dia hanya ada program-program counselling sebelum bercerai, proses-proses bercerai, itu semua pejabat agama ada. Itu area-area yang saya tidak sentuh. Saya sentuh selepas perceraian. Sekarang pejabat agama sendiri pun nak buat. Saya suka soalan Hatta Damut. Dia cakap kalau coach ada option nama, branding lain, what would it be? Apa kata kita biarkan kita punya viewers pilih? Okay, Nak so tak viewers kita suggest? yeah, so semalam bila saya pergi ke pejabat agama, masa dekat pejabat agama, dia orang betul-betul endorse apa saya buat. Tapi cuma dia tak boleh buat official lah. Nanti kalau saya buat benda merepek, nanti dia orang juga yang kena kan. Because
You know, everyone can make mistakes. Okay, so they like what I do, tapi dia memperingati banyak-banyak kali. Dia kata untuk menjaga keharmonian di negara pun, nama tu, dia orang kata, nama tu menimbulkan kontroversi. Dalam hati saya, jayalah Spacedollah untuk mengadakan satu kontroversi. I memang suka buat kontroversi. Baru-baru ni kita buat video social media manipulation untuk istiqamah di spa. The cement on the muka, banyak kita buat. But inilah penting dalam dunia social media. A lot of people don't do this. Bila buat social media hanya main safe sahaja. Yes. So I think it's very important to be creative dan untuk buat content yang betul-betul you rasa boleh viral. Jadi boleh tak kita minta kita punya audience, tapi apa diorang dapat kalau diorang So kita punya decision is, I was also discussing dengan Spacedollah, I rasa dah sampai masa untuk kita tukar nama kot. rebranding? Probably it's a time for rebranding, dan kita nak minta audience, because audience pun yang ada ramai yang dah start bagi suggestion. I want to hear from you guys. And I think maybe, I don't know how, I want to ask your favor, macam mana kita boleh adakan satu competition where there is a deadline. Nanti kita akan bincang benda ni, maybe masa sekarang kita boleh bincang. There's a deadline, there's a competition, and after that is done, bila kita dah memilih pemenang dan nama branding Cerai Coach yang baru, saya nak bagi 3 free coaching session. Okay, fantastic. My coaching session is each coaching session is approximately 1,300 ringgit. So therefore we are looking at roughly you akan dapat 3 session free dengan saya, because saya sangat-sangat berterima kasih that you will give me a name that is Coach Peace Cerai. Yes. Continue bring it in. Kita nak tengok apa lagi. Okay, I nak baca soalan Lala sebab Lala tanya, what's the difference between divorce coach, divorce lawyer dan counsellors? Okay, so divorce coach. Coach bahagia, coach Ro. Let lu, kita belum minta lagi. Okay, so divorce coach, apa yang saya sebut tadi, pasca perceraian, selepas bercerai, macam mana nak membina diri. Now, occasionally we can also help you to guide you to the relevant marriage counsellors kalau you belum lagi bercerai. We can also boleh juga menolong kalau you want to save your marriage, tapi usually ours is selepas bercerai. Counsellors dia selalunya ialah orang untuk menyelamatkan perkahwinan. Selalunya orang yang datang jumpa saya, perkahwinan tu dah tak boleh diselamatkan. Dia nak selamatkan diri dia, sebab diri dia dah hancur dan dia tak nak buat the same mistake in the future. Okay. Divorce lawyers ialah benda-benda yang berkenaan dengan hukum-hukum, benda-benda yang berkenaan dengan laws and proceedings, mahkamah. Sharia lawyer is the person that you need to. So kalau you nak divorce, the first person that you need to speak to is a divorce lawyer, not a divorce coach. If you come to me pun, saya akan tolak you ke divorce lawyer. Faham? Because divorce lawyer akan memberi anda gambaran apa proses yang anda akan lalui. Divorce coach tak dapat memberi anda gambaran, sebab dia lepas. You masuk selepas, kalau dah selepas. Sepatutnya selepas. Okay. Tapi ada juga yang approach me. Now, if they approach me and they bekerja dengan saya, dia akan bekerja saya dari segi minda dan emosi. Not procedure. Procedure dia kena bercakap dengan divorce lawyer. Sebab saya tak boleh coach dia in terms of procedure, saya tak ada kelayakan untuk. So I can help you how supaya you ada kejelasan, there's clarity, so that you tak buat keputusan secara tergopoh-gopoh. And also your emosi, tak adalah you pergi kat social media, pergi muntah benda-benda yang mengepek semua kat social media, because now orang suka main social media. Bergaduh je letak kat social media. So benda-benda itulah yang kita nak, kalau nak bercerai pun cerai secara aman. Apa kata kita biar kita punya audience hari ini, sekarang ya, Fatimah Rohani itu bukan Emma ke? Fatimah Rohani is Emma, right? Okay. Apa kata? So ada yang tanya, nanti coach akan teman pergi ke court ke? Itu bukan kerja saya. You may have seen me at the court because saya nak memperkenalkan dia kepada lawyer yang kita baru saja berjumpa, itu saja. But after that, I do not, itu bukan kerja saya. Apa kata sekarang ni, sambil kita ada viewer tengah tengok, apa kata viewer kita komen di comment section sekarang, apa nama yang rakan-rakan rasa sesuai beliau guna untuk gantikan Cerai Coach? Saya rasa kebanyakan daripada viewer-viewer kita sekarang kekal melihat kita, sebab kalau nombor dia fluctuate up tinggi, fluctuate low rendah, that's not a good sign.
Oh. Tapi kalau kekal in the same base, that's a good sign. That means they are sticking in How the do you same. know? Macam mana tengok dia? Oh. Ha. Oh, menarik. Ya, so Okay. itu kita tahu. Jadi saya nak kita punya For a view. good brand, Ha. berapa perkataan? 2. Biar audience decide. Okay. Macam saya Sebab- suka satu perkataan. Macam you satu perkataan, macam saya sekarang ni cerai coach. Ha. Kan? Ada juga yang suggest bagi tahu saya kena jadi pasca cerai coach. Coach pasca cerai. Ada pun juga. Rakan-rakan, if you write negative things, my PA Nora is in the live and she will mute you tau. So jangan buat macam itu, okay? So I nak tengok apa orang cakap. Advice coach, Nice. pakar bimbingan cerai, PBC. Pakar bimbingan cerai, tapi dia sama juga, it will still give bimbingan cerai, tapi nanti orang kata you bimbing orang untuk bercerai. Abam. My viewers are amazing, but some of them are a bit harsh, so we are sorry about that. Oh, that's okay. That's fine. How do you charge your client? Is it based on cases? Oh, that's a good question. Orang kaya tanya, how do you charge your clients? Is it based on cases? It's based on the program and also based on I have a one-to-one program, and I also have a group coaching program. Those who pays for the one-to-one program gets to enter the group coaching program if they want to. If they want to be part of the community, but some of them dia orang memang tak nak because it's very sensitive, so they do 100% coaching one-to-one dengan saya. Jumpa kat depan lah. So jumpa kat depan, most of them datang ke rumah sebenarnya. And sometimes my wife will also step in because kita nak perspektif dari segi wanita. You tak nak masuk dan perkenalkan diri you ke? No. Dia duduk dekat belakang, rakan-rakan. Isteri dia dekat sini, tapi dia duduk belakang. You tambah the word become post-cerai coach. Post-cerai coach Post-cerai coach. What is your qualification? Rakan-rakan, we talked about it just now. I personally don't think qualification is important. I think experience is more powerful than qualifications, honestly. I kenal orang yang ada degree, master, PhD tapi tak ada experience, tak guna juga dalam dunia pekerjaan. Experience adalah apa yang teramat penting, okay? Tapi tak apa. I saw one comment recently, one of those haters who was commenting about me in regards to experience. Dia kata dia ni cerai 2 kali je, ada divorce certification, cuma dah jadi cerai coach je. Terus jadi cerai coach. I ada kawan yang buat PhD in terms of psychology and dia nak tolong orang in terms of relationship. Dia dah ada PhD. Selepas setahun, dia still tak berani nak ni. And orang ni setakat bercerai 2 kali saja dah jadi cerai coach. Saya dah bercerai 2 kali, saya jadi cerai coach. I have helped hundreds of people. This person yang ada PhD, based on your own words, tak berani nak menolong orang. Right? So, saya bukan nak merendah-rendahkan orang yang ada PhD. Bagus dia ada PhD. Tapi apa yang penting ialah ada keberanian to go out there and make mistakes. I think that's the thing that will give us experience as well. You know, so kalau ada qualification tapi you tidak, if you don't change the world, that's your, what's the point, right? So and I love, this is something that saya belajar daripada Spacedollah. Study Spacedollah ada bertanya macam mana perasaan, macam mana saya harungi all this negativity and stuff. Saya bercakap dengan orang-orang yang sendiri pernah mengharungi all this negativity. Saya bercakap dengan Spacedollah, saya cakap dengan mentor-mentor saya yang lain. Sebab bila benda tu jadi kat saya terkejut. Saya macam, niat saya nak buat benda yang baik. Saya tak sedar, even when we spoke about it, we didn't think that the name cerai coach tu orang akan ambil benda tu sebagai negatif. Tapi tengok orang benci betul-betul nama tu. So kita orang terkejut benda tu. So macam mana kita nak handle benda tu? Saya tanya orang-orang macam Spacedollah. Spacedollah pun bagi tahu, oh dulu this was what happened to me. So benda-benda tu lah yang mengubati hati yang terluka bila orang datang bagi macam-macam jenis tomahan. Because when you are out there, of course you are exposed. People will shoot you, right? No matter what you do. But how do you go through that is to be among people, positive, good people who can help raise you up. Hatta Damut gave a brilliant idea. Marriage recovery coach. It's a bit long, but marriage recovery coach sounds nice. Divorce rebuilding coach. Divorce rebuilding coach. I like that. Marriage Tapi recovery coach. panjang sangat. I know, you Panjang. know. So the thing is, You rakan-rakan kena bayangkan tau. You also have to consider this. Macam cerai coach. Bila jumpa kat luar, hey cerai coach.
very easy. Jumpa kalau hey Spacedollah, very easy. Tapi Hatta Dama, you have to consider this. Bayangkan jumpa kat luar, hello, hey, marriage recovery coach. It's very hard to pronounce. The goal of content is Oh, unless they buat something like this. Mariko. But it stands for Marriage Recovery Coach. not bad. Yeah. That's Right? not bad. So Mariko. That's not bad. So then my branding will be something like Mariko. Yeah, that's not bad. That Right? doesn't So sound bad. I get a name that's my that is something yang MRC pun not bad juga. Betul juga Hatta Dama cakap. yeah, something like that it's kind of cool, right? So I have a acronym Mariko. Tapi kita tak boleh terlalu fokus pada tu, nanti dia tak jadi macam stream. So we have to be more focused on our conversation. Okay. So I don't understand. What do you mean by So the issue with stream is if we are too focused on reading the comments, the problem is nanti bila kita upload video ni dekat YouTube, orang yang tengok video ni dekat YouTube, dia tak faham the comments that keluar. they don't know the context Dia because dia tak tahu nampak the context. dia tak nampak Tak the nampak the comment. comment. Ya. Right. So So, tu bila video masalah tu dia. dia nak kita Yes. punya conversation faham. I masih tak faham lagi. I nak tunggu Hadi ajar I macam mana nak letak komen dekat video. Tapi for the meantime tak apalah. Oh, Hadi boleh buat tu. Hadi boleh buat. Hadi memang pandai. Cerai coach, I want to take this opportunity to thank you for dropping down and sharing all of this. But before we end it, can you share to our viewers one advice yang you feel has affected you a lot? Satu advice you boleh kasih kepada semua viewers tentang kehidupan, keceraian, marriage, love, apa sekalipun. One advice you boleh kongsi kepada semua orang. I would like to take back, kalau boleh saya nak kembali kepada apa yang Spacedollah kata, that saya rasa macam tak berbaloi kalau saya nak masuk relationship kalau statistics tu 50-50%. Dan saya nak sarankan kepada semua orang, don't be afraid of the statistics. We are made to berpasangan. We are made to untuk mencari kita punya pasangan. So perkahwinan tu satu benda yang sangat mulia bagi saya. So saya nak kalau boleh orang walaupun selepas bercerai, carilah jalan and cari jodoh. Because that is part of our evolution untuk kita jadi. Dan kalau kita ada melalui sesuatu, pain is something that only makes us grow. Pain is necessary. We don't have to suffer. There is a difference between pain and suffering. And pain is a good thing. If you had your heart broken, it is to prepare you for the next phase of your life. Macam Spacedollah sendiri kata, cinta saya pertama dia ajar saya ni, cinta saya yang kedua ajar saya ni, cinta saya yang ketiga ajar saya ni, cinta saya yang keempat ajar saya ni. Ini semua ialah persediaan untuk cinta Spacedollah yang kelima. You have to go through the pain. Kalau kita pergi ke gym dan kita ambil weight untuk carry weight untuk membesarkan kita punya muscle, muscle tu tak terus jadi besar. The muscle will break. Because that's what the weight does. Dia akan pecahkan muscle kita. Lepas tu kita ada recovery, dan dalam recovery tu muscle tu akan grow balik. So bila kita pergi gym, kita rasa badan kita sengal-sengal, kita kena oh best ni, lepas ni mesti dapat 6 packs. Kita tak ada pula kata oh tak sedap lah gym, badan sengal. So sama juga kalau kita masuk dalam perhubungan ataupun kita masuk dalam bisnes, bila ada kejatuhan, ada sesuatu kesakitan, kita sepatutnya bersyukur atas kesakitan tu, sebab kesakitan tu akan membawa kita untuk fasa kita yang seterusnya. Pain grows us. We grow in our discomfort. So if you feel uncomfortable about the relationship, go through it. That is the purpose of our life. Our soul wants that. And that's the reason. So, but at the same time, you also have this conversation. Ada kata-kata yang mengatakan not worth it, jangan go through it dan sebagainya. That is the challenge. And that challenge is beautiful. Overcoming that challenge is really, really beautiful. Thank you so much, Cerai Coach, for sharing. I think we are going to ultimately change your name if you are deciding to do that. Yeah. I love what Hatta Damut just said. Yeah. Dia cakap, I think the life is so fair for Coach. Kita boleh dengar on his side. That's amazing. Thank you, so Hatta Damut. much. Lovely talk. Yeah, and thank you to everyone, and for giving your feedback. Saya sangat-sangat menerima baik, especially feedback yang konstruktif. Tapi feedback yang maki, mencarut semua tu, dia tak membantu saya pun, tak membantu diri awak, So this kind of feedback, perbualan macam ni bagi saya sangat-sangat bagus. Saya nak ingatkan kepada semua viewer-viewer kita hari ini ya, yang perbezaan Spacedollah mainstream dan content creator lain adalah ini.
di stream Spacedollah, pertama sekali video akan di-upload di YouTube dan Facebook supaya rakan-rakan boleh tengok balik kalau nak. Tetapi apa yang paling penting adalah bila video itu sudah di-upload, rakan-rakan boleh edit, boleh post, boleh do whatever you want to the video and post it on your social media if you want to untuk dapat followers, untuk monetize your channel. Saya benarkan rakan-rakan buat ini. That's what makes our stream very unique. We allow our viewers untuk bina diorang punya social media dengan guna kita punya footage. So, It's comments like this that keeps me going, you know. Haters are going to hate, keep hating. You do you. Thank you. lovely. Thank you. Lovely. Anyways, saya akan pergi rumah cerai coach untuk buka puasa. I hope you all are having a wonderful day and I will see you soon semua. Assalamualaikum.